If you had told someone 2 decades ago that by 2018 the company that commercialized chemical warfare and the company that commercialized Agent Orange were going to team up to control a quarter of the world's food supply, chances are you would have been labeled a loony. Unless your name was Robert P. Shapiro. He was CEO of Monsanto from 1995 to 2000, and in 1999 he told Businessweek that the company's goal was to wed 3 of the largest industries in the world, agriculture, food, and health, that now operate as separate businesses. But there are a set of changes that will lead to their integration. These 2 corporate giants are in fact committed to the consolidation and transformation of the world's food supply in the hands of the genetic engineers. Monsanto is one of the most hated corporations in the world. It is, after all, difficult to think of a company that has ruined the lives of more people around the world, either directly through its coercive and litigious practices against small farmers the world over, or indirectly through the pollution of the food supply with their genetically modified crops. Many are familiar with the company's sordid past, including its role in the development of Agent Orange and its contribution to the epidemic of farmer suicides in India. But in recent years, Monsanto has gained special notoriety for its attempt to push the boundary of patent law in a self-admitted effort to gain a monopoly over the world's food supply. Monsanto has been not just evil, but extraordinarily effective in spreading its evil seed around the world. Ironically, of all the corporations in the world, Bayer is one of the few that could compete with Monsanto for its position as the world's most evil company. Less well remembered is the fact that Bayer was the first company to trademark heroin, which they marketed as a non-addictive alternative to morphine and a cough suppressant. But it was under the stewardship of Carl Duisberg at the turn of the 20th century that the company began to develop its psychopathic character. Bayer did not just participate in the development and use of poison gas in warfare, they spearheaded it. In all, some 60,000 people died as the result of the chemical warfare perfected by Bayer and urged on by Duisberg, one of the great, largely forgotten atrocities of the First World War. Later, Duisberg wedded Bayer to the IG Farben chemical cartel. Bayer's Duisberg served as the head of its supervisory board. Joining Duisberg on the board was Fritz Termeer, who oversaw the construction of the IG Farben factory at Auschwitz, which ran on slave labor and participated in human experimentation. And in 1956 became chairman of Bayer AG, newly resurrected from the ashes of IG Farben. Decade after decade, the company continues to be involved in scandal after scandal, involving wanton environmental destruction, injury, and even mass murder. Indeed, it is not difficult to see why these 2 companies, each one a titan of its respective industry, each one guilty of the most atrocious crimes against humanity and the destruction of the environment, would feel an affinity for each other. But why merge? What does a pharmaceutical giant have to gain from buying out and merging with an agrochemical giant? Especially one that carries as much baggage as Monsanto. Integration of agriculture, food, and health is the goal. And once that goal is reached, the entire life support system of the human population, including all our food and medicine, will be in the hands of a few megacorporations. Indeed, the history of the production of food and pharmaceuticals has always followed the same trajectory, away from natural, abundant, locally produced organic materials and toward artificial, scarce, factory-produced synthetic alternatives. Monsanto and Bayer, not to mention their cohorts in the agrochemical, pharmaceutical, and euphemistically named life sciences industries, are ultimately seeking the same thing: complete control over the population, from the genetic engineering of its food supply to the control of its medicines and chemicals. It is a race toward complete centralization, and with this acquisition, Bayer and Monsanto are getting a head start. Bayer, one of the pieces of IG Farben's grim and oligarchical legacy, supplier of chemicals for the poison gas attacks of World War I, knowing seller of HIV-contaminated vaccines, mass murderer of bees, seller of tainted GMO crops. And Monsanto,
dumper of toxic chemicals, proud seller of carcinogens, sewer of farmers, cause of farmer suicides, suppressor of scientific dissent. Are you feeling safe knowing that a quarter of the world's food supply will soon be in their combined hands? In a groundbreaking decision, a jury in California has ordered Monsanto to pay $289 million in damages to a school groundskeeper who developed cancer after regularly using the weed killer Roundup. The 46-year-old man, Dwayne Johnson, has non-Hodgkin's lymphoma. Doctors say he's unlikely to live past 2020. Johnson's attorneys said jurors for the first time were able to see internal company documents proving Monsanto has known for decades that glyphosate and Roundup could cause cancer. There's a lot of documents, but what they really show is sort of a rampant corporate culture that has no interest in looking at whether or not their product is safe, but have an interest in attacking science that doesn't suit their business agenda. At least starting 20 years ago, Monsanto has known that their product can cause cancer and has gone out of its way to ignore it and or fight any science that suggests a link. And we see this happening amongst all the independent scientists that have looked at this, and there's hundreds of them. And a lot of scientists, when we first got involved in this litigation, said, listen, I think it causes cancer, but I can't help you. I don't want to fight Monsanto. They're bullies. And that's what the documents show. Some of the evidence that we showed the jury about Monsanto was a very kind of unhealthy and kind of creepy relationship between Monsanto and the regulators at the EPA. We had text messages, email conversations where various EPA employees are actually going out of their way
to stop other agencies from investigating this issue and going out of their way to sort of gain approval from Monsanto. The fact that the biggest company called Monsanto is now merging with Bayer will make this problem of manipulation of knowledge of science more important. That is why alternatives have to be built, because when they get that big, they'll be even bigger in terms of regulation. In spite of all the scientific evidence, in spite of repeated proof that there's a connection between glyphosate and the kidney failure disease in Sri Lanka and in Guatemala, all that these criminals know how to do is topple a government, get a scientist driven out of their lab. We need to find ways to deal with them, and the only way is new alliances between citizens and scientists, new alliances between governments at all levels, where local governments use their power to make decisions about our health and start banning these chemicals. This is the time to really create Earth democracy. One basic element of this new agreement is the extension of the definition of hate speech. The agreement wants to criminalize migration speech. Criticism of migration will become a criminal offense, and media outlets that give room to criticism of migration can be shut down. Der Migrationspakt ist in seinem Text so blumig gefasst und hat so viele Facetten, dass Sie wie in einem Supermarkt sich das rausnehmen können, was Ihnen taugt, um ihn gut oder schlecht darzustellen. Es ist einfach letztendlich eine Wortblase auf vielen, vielen Seiten. Wenn man aber die Essenz herauszieht, bekommt man den Eindruck, dass eben Migration durchaus positiv gesehen wird und dargestellt werden soll auch, und dass Migration als die Lösung für die Probleme in den Herkunftsländern gesehen wird, aber auch als die Chance für die Zielländer von Migration, und dass Medien auch entsprechend instrumentalisiert werden sollen, Gesetze auch geschaffen werden sollen, wenn sie nicht schon existieren, um sicherzustellen, dass eben Migration nicht zu kritisch gesehen wird. Wer Migration kritisch sieht, wird ja gleich als Rassist oder Fremdenhasser bezeichnet. Das heißt, mit irgendwelchen Gesetzen, die das unterbinden, sind wir schnell dabei, um wirklich dann auch die Redefreiheit einzuschränken. Es muss erlaubt sein, über diese Themen zu reden.
Und genau das erleben wir heutzutage, dass das in einem vergifteten Klima nicht mehr so leicht möglich ist. Das sind alles Mechanismen, die installiert werden sollen und die uns zeigen, es geht darum, wirklich reguläre Massenmigration zu etablieren. Gibt es denn Ursachen für massenhafte Migration, die ja immer weiter zunimmt, die auch wir mitzuverantworten haben? Wer exportiert denn hauptsächlich die Waffen in den Nahen Osten? Es sind ja rund 90% der Waffen, die dort gekauft werden, die aus dem Westen kommen. Das heißt, wir können uns auch nicht dahinter verstecken und sagen, naja, also wenn wir die Waffen dort nicht hinverkaufen, dann macht es China, Russland. Wir müssen auch auf unsere Arbeitsplätze schauen. Es ist einfach absurd, so zu argumentieren, wenn man weiß, dass die Flüchtlingsanzahl sehr stark korreliert eben mit diesen Waffenlieferungen. Also das muss gestoppt werden seitens des Westens. Und dann muss auch gestoppt werden, dass Migration immer wieder auch in der Geschichte eingesetzt wird, genutzt wird als Waffe. Wir können natürlich schwer nachweisen, ob jemand jetzt in diesem Fall Massenmigration nach Europa als Waffe eingesetzt hat oder nicht. Aber es ist mal eine Ermittlungshypothese, würde ich mal sagen, die durchaus legitim ist. Eine geopolitische Fragestellung wäre dann natürlich cui bono, wer hat ein Interesse daran, dass Massenmigration nach Europa stattfindet. Wer hat zum Beispiel ein Interesse daran, dass der Euro scheitert, kollabiert? Wir haben auch Konkurrenten auf dem internationalen Parkett, wenn es darum geht, eben die Vorherrschaft in der Geopolitik zu erringen. Wir sind auf einem Weg, wo wir, wie gesagt, in eine für mich letztendlich unumkehrbare Situation hineinkommen. Ist das nicht ein Experiment, was hier durchgeführt wird, mit sehr unsicherem Ausgang oder vielleicht auch mit sicherem Ausgang, aber nicht unbedingt im Sinne des Volkes? Es geht um eine Studie für die EU aus 2009 zum Thema Umsiedlungspolitik für Migranten. Hier hatte man also schon Jahre vor der ab 2015 heimsuchenden Massenmigration ausgerechnet, wie viele Migranten die einzelnen EU-Länder angeblich noch vertragen. Wir haben es mit den Plänen der Umsiedlung ganzer Völker nach Europa zu tun. Auf Seite 112 dieser Studie für die EU wird berechnet, wie viele zusätzliche Einwohner jedes europäische Land verkraften würde. Wie man auf diese exorbitanten Zahlen gekommen ist, entzieht sich jeder Logik und jedem natürlichen Empfinden. Denn wie jedermann weiß, ist der Lebensraum auf dem Kontinent Europa vergleichsweise rar. Aber das scheint die Mathematikexperten in Brüssel alles wenig zu interessieren. Denn sie sind der Ansicht, dass Deutschland nicht 82,5 Millionen Menschen beherbergen sollte und könnte, sondern dass in diesem Land künftig bis zu 274 Millionen Einwohner leben könnten. So soll Österreich, welches derzeit gut 10 Millionen Einwohner zählt, zusätzlich ca. 65 Millionen Migranten aufnehmen, um dann auf 75 Millionen zu kommen, während man in Frankreich von derzeit von 65 Millionen auf 486 Millionen aufstocken möchte. Insgesamt, so kommt man in diesem Machwerk jedenfalls zum Schluss, sind es ca. 3,8 Milliarden Menschen, mit denen man künftig in Europa rechnen könnte. Die Zahlen dieser Studie sind es wert, in einem Text zusammengefasst zu werden, damit der aufgeklärte Bürger nachlesen kann, was ihn erwarten könnte. Dies ist vor allem im Kontext des globalen Migrationspaktes spannend, der nach Verabschiedung jegliche Kritik an der unbegrenzten Einwanderungspolitik unter Strafe stellen will. Dieser globale Vertrag sichert jedem Umsiedlungswilligen den Weg nach Europa.
Dieser kann das Land frei wählen, in welchem er sich niederlassen möchte. Jeder Staat ist dann verpflichtet, den Einwanderer kostenlos sowohl ins Gesundheitssystem aufzunehmen, als ihm auch eine wirtschaftliche Existenzsicherung zu gewährleisten. Es steht fest, dass man bald schon derartige Informationen wie diese hier nicht mehr wird verbreiten dürfen, da dies dann unter die Kategorie des Rassismus eingeordnet und geahndet werden könnte. El caos empezó con una protesta local de personas vestidas con los chalecos amarillos. Expresaban su rechazo al aumento del precio del combustible, pero la magnitud aumentó rápidamente hasta llegar a un descontento explícito con el gobierno de Macron en general. Si no hubiera sido la gasolina, entonces otra cosa. En algún momento todo se mezcló y se produjo esta explosión. Siempre estaremos aquí, aunque eso signifique perder nuestra empresa o perderlo todo. Estaremos aquí hasta el final. Los medios y los políticos ya han comparado la situación con los procesos históricos en Francia y han visto algunas similitudes con la Revolución de 1789. Otros también se refirieron al levantamiento de estudiantes de 1968 que llevó a la dimisión de Charles de Gaulle. El presidente Macron venía sufriendo una baja de popularidad importante. El asunto de la subida de las tasas de la gasolina en realidad ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero es que hay otros problemas fundamentales en la sociedad francesa. Es un problema de infraestructuras, es un problema de cierre de escuelas, es un problema de falta de hospitales, es una situación que incluso puede ser contagiosa a otros países de Europa.
Et aujourd'hui, beaucoup crient Macron démission. Alors, c'est pas le bon combat, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que si Macron s'en va, il y en aura un autre derrière. Et ce sera pareil. C'était la même chose avec Sarko, c'est la même chose avec Chirac. Donc aujourd'hui, ce qui est important, ça n'est pas de mettre Macron dehors. Oh, bien sûr, ce serait une satisfaction d'amour-propre. Mais à quoi ça servirait? Dans les quelques mois qui suivent, un autre serait élu. Aujourd'hui, c'est le peuple directement qui doit exercer sa souveraineté qui lui appartient par la Constitution. Et cette souveraineté, elle nous est volée, elle nous est dérobée, elle n'existe plus. La preuve, c'est qu'on est obligé d'être dans la rue avec des gilets jaunes et qu'on est trahi par cette oligarchie qui domine avec le mondialisme et donc l'européanisation. Or aujourd'hui, pour retrouver notre souveraineté, on doit récupérer vraiment un référendum d'initiative populaire et on va se battre pour l'obtenir. C'est le peuple souverain qui doit pouvoir décider de son destin et pas des politiques véreux qu'on a mis au pouvoir, qui ne nous représentent pas, qui se moquent de nous une fois qu'on les a élus. Pourquoi vous manifestez en fait? On manifeste parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir en France. On travaille, au milieu du mois on n'a plus rien parce que tout est taxé et que chaque année les taxes, il y en a des nouvelles et les anciennes augmentent et on est à bout de nerfs, on peut plus finir nos mois, on peut plus payer la cantine des enfants, on sort plus, on vit plus. Et on a un ras-le-bol, on demande une diminution des taxes. On a lu en Allemagne des articles qui essaient d'un peu stigmatiser les mouvements comme populistes droite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Pas du tout. On a des gens de tous les bords politiques. On a rencontré beaucoup de monde. C'est le gouvernement qui manipule les masses pour ça. On a vraiment rencontré des gens de droite, de gauche, apolitiques. On a rencontré de tout le monde et on est tous ensemble. Il n'y a pas de bord politique ici. On est tous ensemble. On est des citoyens et on se bat pour nos droits. Et comment vous pensez sur la violence qui se produit juste là? La violence, elle est de l'autre côté. La violence, elle est de l'autre côté et elle ne fait pas partie des gilets jaunes. Quelle est notre solution? On a essayé pacifiquement, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas. Donc la tension elle monte, la colère elle monte et arrive un moment où forcément ça pète et ça va aller de pire en pire, ça va être crescendo, la violence va être de pire en pire, la semaine prochaine ça va recommencer, ça va être pire. C'était ma dernière question, comment vous pensez que ça va continuer cette histoire? Ça va continuer jusqu'à ce qu'on soit entendu et compris. Jusqu'à ce que le gouvernement cède du terrain déjà pour commencer et après on pourra discuter. Si le gouvernement veut parler avec nous, il faut qu'il fasse un geste concret, réel et qui aille dans notre sens. Et après on ouvre un dialogue. C'est ce qu'on s'est dit, tout le monde se dit ça, donc voilà, qui nous écoute et ça s'arrêtera. Ce qui me fait peur, c'est que certains gilets jaunes se disent « Oh chouette, on a réussi à avoir 100 € sur le SMIC, youpi, c'est cool, du coup j'arrête ». J'ai peur que certains gilets jaunes se satisfassent de ces petites miettes.
Le mouvement des Gilets jaunes restera-t-il dans l'histoire ? Une mobilisation citoyenne qui ravive le souvenir d'autres épisodes de révolte. Ça me rappelle un mai 68. J'avais 16 ans, j'étais à l'école et c'est comme ça que ça a commencé. Si on continue comme ça, on va au drame, à une nouvelle révolution. 1789, le peuple de Paris est excédé par la vie chère. Il se révolte contre les élites et prend la Bastille le 14 juillet. Les sans-culottes sont des révolutionnaires issus des classes les plus modestes de la société et qui rapidement s'organisent pour tenter de reprendre le pouvoir. Pour cet historien, il y a des similitudes avec les Gilets jaunes. Il y a eu une formidable explosion de la citoyenneté populaire donc au début de la Révolution. Après, ça a essaimé et il y a eu des formes de société populaire pratiquement dans tout le pays. 2 siècles plus tard, mai 68, des milliers d'étudiants et d'ouvriers sont dans la rue. C'est l'affrontement. La France est paralysée, la foule largement soutenue et encadrée par les syndicats, au contraire du mouvement actuel. Ni les manifestants, ni les revendications ne sont les mêmes. 68, c'est la rencontre d'un mouvement étudiant qui dit il faut changer la culture, il faut en finir avec l'autorité, mais de manière absolument non violente, et du monde du travail, et surtout de la jeunesse ouvrière qui rentre en grève. Là, c'est pas du tout le monde du travail qui rentre en grève contre des patrons. Alors les Gilets jaunes se rapprochent-ils davantage des grandes grèves de 1995 ? 2 millions de Français dans la rue selon les syndicats. Ils protestent contre la réforme des retraites et celle de la sécurité sociale. Pour sortir de cette crise, le gouvernement doit alors faire machine arrière. En 1995, Alain Juppé était sorti de la crise en annulant la réforme des retraites. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a annulé la taxe sur l'essence, mais le mouvement continue. Il faut donc aller plus loin. Céder aux revendications, ou comme Charles de Gaulle en 68, convoquer de nouvelles élections. Cette année-là, le général et sa majorité en sont sortis renforcés.
The octopus of global control talks about the 8 tentacles that are used to control society. I'd say probably the most dangerous of the 8 tentacles is one that you might not think, and that's the banking. The IMF and the World Bank collude together to enslave third world countries, get them to agree to have a hydroelectric power plant built in their country with the understanding that it'll generate electricity, it'll create jobs, your children will be able to learn to read at night because there'll be electricity. All these things were a total scam. So that money flowed from the IMF and the World Bank, not to the country, but to the engineering firms. So these indigenous people in these third world countries would be left holding the bag on a huge debt that could never be repaid because it was never meant to be repaid. It was always a scam. The IMF and World Bank would say, you owe us a lot of money, but I think we can work something out. You need to vote with us on the next UN resolution or allow us to build a military base. So these programs that were used to enslave foreign countries, it's a great formula for control. That's why they keep doing it. So you watch as they go and blow up a country, and then who gets the business to go in and rebuild it? These gigantic companies that have a financial stake in war. And now, as we see what's going on lately with Syria, we're walking right into something again, the exact same thing. Essentially, the IMF, the World Bank, the overall Federal Reserve banking system, let's call it, of debt-based economics, was being imposed on third world countries. And then it struck me when this whole Great Recession started that we were looking at the same policies that had been implemented against third world countries being brought home to roost. What you saw were people who basically had mortgages that they weren't sustainable, they had way too much debt, and all of a sudden it collapsed, they lost their homes. Many people ended up losing not only wealth, but also putting themselves into much more debt slavery. Yeah, this is the reason why central banks have been thrown out of countries. Thomas Jefferson was adamant that they would destroy you. So he threw them out 200 years ago, and they came back in 1913 in the US. And by watching that, by understanding that this is a game, an evil game, but it's set up in a way that benefits the banks, and then witnessing the list of countries that did not have central banks and that wound up getting invaded one after another, it becomes very clear that there's a plan. And if you're one of the 3 countries now that doesn't have a central bank, like Cuba, North Korea, or Iran, you better watch yourself, because they're going to manufacture a reason to go in, demonize you, invade your country, and impose a central bank, just like they did in Libya, Iraq, and Afghanistan over the last couple of years. These events that are happening, they're not accidental. It's not a haphazard. There's a very, very big plan that has been set forth well over 100 years, and they're running it to this day. And the goal is to take away our rights, to take us back to serfdom, basically. And if you think that sounds crazy, just look at the disparity of the wealth, how it's so concentrated at the top 1%. You can say that it's not a feudal system, but the numbers prove otherwise. We're living in a feudal society right now.
Es gibt Gruppen von Menschen, die vom wirtschaftlichen und vom sozialen Niedergang enorm profitiert haben und die aus praktisch allen Krisen und Kriegen der vergangenen 120 Jahre als Sieger hervorgegangen sind. Hinter diesen Menschen steht eine Macht, die mit Vorliebe im Verborgenen arbeitet und die ihre Arbeit gern von bezahlten Handlangern erledigen lässt. Die Finanzindustrie. Sie hat sich die Medien und die Politik weltweit unterworfen und hat es dabei geschafft, selbst fast unerkannt zu bleiben. Die Finanzindustrie verdankt das vor allem der Tatsache, dass die meisten Menschen ihre Wirkungsweise nicht verstehen. Derart von Ahnungslosigkeit und Gleichgültigkeit begleitet, hat es die Finanzindustrie im vergangenen Jahrhundert geschafft, ihr Zentrum in den USA zu errichten, die Welt in 2 Weltkriege zu stürzen, zahllose weitere Kriege vom Zaum zu brechen und die eigene Herrschaft so bis heute zu erhalten und sogar zu festigen. In einem kleinen Ort in den USA mit dem Namen Bretton Woods trafen sich im Sommer 1944 die Delegationen von 44 Ländern, um eine neue globale Finanzordnung festzulegen. Die Abmachungen von Bretton Woods haben praktisch der Federal Reserve, der Zentralbank der USA, mehr Macht als allen anderen Zentralbanken der Welt gegeben und den Banken der Wall Street die Oberhoheit über das Finanzsystem der gesamten Welt verschafft. Seit 1944 hat die Zentralbank der USA, die Federal Reserve, eine ganz besondere Rolle inne. Sie ist nämlich die einzige Organisation auf der Welt, die den US-Dollar schaffen darf. Tatsächlich aber ist die Fed bis heute ein privates Bankenkartell, das sich seit seiner Gründung unter Mithilfe der US-Politik das Monopol der Geldschöpfung angeeignet hat und damit, was die Macht geht, über die US-Regierung erhoben hat. Also das System von Bretton Woods ist also nichts anderes als die Zementierung der Vormacht des US-Dollars und hat mit Demokratie und mit Gleichberechtigung absolut nichts zu tun, sondern hat die gesamte Welt der Diktatur einer Währung und damit der Diktatur der Organisation, die diese Währung als einzige schaffen darf, unterworfen. Wir befinden uns im Endstadium eines Systems, das außer Kontrolle geraten ist. Die Verantwortlichen haben nach 2008 alle möglichen Versprechungen gemacht, aber nicht eines davon eingehalten. Sie haben ständig die große Wende angekündigt, eine Umkehr vom bisherigen Weg, aber es ist nichts passiert. Das System wird von denen, die davon profitieren, vermutlich so lange am Leben erhalten werden, wie es irgendwie geht. Nur eines ist sicher: Die Profiteure werden aufgrund der wachsenden sozialen Ungleichheit in einen immer größeren Konflikt mit der arbeitenden Bevölkerung geraten. Und sie werden sich nicht scheuen, zu extremen Maßnahmen zu greifen. Sie werden die Demokratie weiter einschränken, sie werden Rechte beschneiden und sie werden auch nicht davor zurückschrecken, schlussendlich nach innen wie nach außen auf Gewalt zu setzen. Das heißt, sie werden auch bereit sein, Kriege vom Zaum zu brechen, um auf diese Weise ihr eigenes Überleben zu sichern. Darüber hinaus wird der Zerfall der alten Strukturen, wie zum Beispiel der gegenwärtige Zerfall der EU, sich nicht nur fortsetzen, sondern sich in der vor uns liegenden Zeit intensivieren.
if America enters into a regional war, either with Iran, North Korea, or God forbid, Russia or China, then our economy would collapse immediately. Our economy cannot handle that amount of debt expenditures at this time. I think under this particular president, what's happening is that the globalists see an opportunity to collapse the economy in a more controlled way. I call it a controlled demolition of the American economy. And then blame it on conservatives in general, on conservative ideals and ideology. Once the crisis evolves and people are suffering, they are going to find a scapegoat. And they're going to point the masses at that scapegoat. And that scapegoat will be nationalists, populists, liberty advocates, individualists, anyone who is a sort of primary threat to globalism. They're going to try to turn the tables and shift their crimes around to us. This would be a classic strategy within fourth generation warfare. I do believe that gold and silver will increase in value exponentially after a crisis ensues in the markets, because I see both China and Russia stockpiling gold like crazy. They've expanded their gold holdings by a massive amount just in the past 2 years. I believe they know something that we don't, and that is that the US dollar system is about to take a nosedive. That the US dollar is about to lose its world reserve status, and that in that process, markets will crash and that gold and silver will skyrocket. My hope lay in rebuilding the system. I don't have any hope that the collapse will not happen or that there will not be a major economic decline. I believe, according to the fundamentals and the math, it's going to happen, and it's going to happen under Trump's watch. My hope lay in rebuilding from the ashes, and whoever gets to rebuild determines the future. Either it's going to be the globalists or it's going to be us, and we have to make sure that it's us. I'm here to say that the evidence suggests that we will be the ones having to fight that fight when it really comes down to it. We're the barrier between the globalists and total world control or their new world order.
ovni arriba tuyo. Ahí está pasando un ovni, justamente. Ahí lo tenemos. Un objeto volador. ¿Eso qué es? Es un ovni. Porque no es un avión. Pero ahí va girando. ¿Ves cómo girando? Rápido. Claro, va girando así. Si me decís si era una nave extraterrestre, sí, para mí era una nave extraterrestre, obviamente. Salió de sí, la sí, nada. sí, sí. Por medio del sistema infrarrojo, logró captar cómo una formación de objetos se desplazaba por el cielo rápidamente. Al inicio, seguía a un objeto en solitario y de pronto se cruza en otra dirección, también llamado escuadrón de ovnis. Se dirige a gran velocidad hacia la zona volcánica. waiting for the critical mass of humanity to wake up, accept the idea of ETs, to pull off the veil and the mask, as it were, and to realize that, hey, we are not the greatest thing in creation. There are other brothers and sisters out there, and we need to take our rightful place. And once we can get past that and realize that we as a group, as a human race, need help, at that point, they can step in and begin to offer us some opportunities. And when push comes to shove and humanity finally does wake up and disclosure does come out, it's not going to be just about ETs or that type of thing. It's literally going to blow the lid off, and the world will change overnight, where we will have free energy, we'll have unbelievable biotechnology. We're going to have no more people are going to starve. There's not going to be any water problems. There's not going to be unbelievable diseases. Cancer will be eradicated. We will not need gas, oil, nuclear, that type of stuff any longer. The world will change substantially. And it's going to be difficult for some people to accept.
used to be spiritually evolved. During Lemuria, the beginning of Atlantis, the consciousness of the planet was very, very high. It was then corrupted, and significantly through steps of creating religions, creating wars, creating different languages to separate humanity for the last, 100-something thousand years, the frequency of the consciousness of the beings on the surface, in the planet, and planet itself have been significantly lowered. It was an intentional tack to do that. The objective from these rogue groups that are controlling the planet was to lower everybody's frequency. That was the plan, and that's why we have these issues today. And now they're trying to stir up all this fear, which would even lower our frequency more. And then the ego takes over. Many people are operating strictly on ego and not spiritual higher self. Many of us here have other extraterrestrial DNA in us that gives benevolent races the right to intervene because they spiritually and genetically are connected to Earth. So they have a right to do that. Now, if they were to eliminate all of these genetic seeds, this would eliminate the ability for other races to intervene. They want to keep our spiritual vibration so low by creating fear and saying, look, there's just too many of you. You need to cleanse the planet, or even worse, some of you may have to go and live on another planet. We want to take you off this world and bring you to another Earth. Well, the group that's here, that is not their agenda. Their agenda is to beam you up into a lunchbox. I mean, you have the Pope, you have the Queen of England, and others saying, these are the end times. Who's it the end times for? It's the end times for the bad guys. They need our frequency, they need our focus to create this scenario. And if we just tell them, go to hell, we're not doing that. We're going in this direction to create light, to create peace, to create harmony, to create compassion, to create abundance, because it's all about frequency. We hear about the energy that's hitting the planet and changing the human frequency, and it's a high energy, and that some people can adapt to it and other people won't adapt to it, depending on your own vibration and your energy. It's also having an effect on our DNA. There's absolute scientific proof that some children and some adults now have third strands of DNA, and it's changing dramatically. And, we used to live longer lives. One portion of our DNA that was turned off by the Anunnaki was the fact that our bodies used to be able to create vitamin C on their own. When they turned that off, it dramatically changed our life cycles. And they did it on purpose, because then we were easily controlled. And for a while there, we were becoming equal to them, because we're very astute, we're excellent learners, and we are extremely creative and very, very adaptable because of all the DNA we have in us from different races. We serve a purpose, and whatever that purpose is, it is necessary enough that many benevolent races have left their star systems, and they are here helping us mitigate these regressives and then eventually unshackle from them and learn to stand in our own light. There is a significant amount of very evolved spiritual beings here who have chosen to come in and help humanity. They realize that not only are we being used and manipulated, but we have been so suppressed that we can't even struggle to remember who we are spiritually. And they're like, whoa, this is so not right. They're interested in trying to save anyone who wants to be free. Their goal is to free humanity. Now, whether people choose that themselves or not, that's entirely up to the individual. They're not looking to save a percentage. They're looking to save all of humanity, or as much of humanity that they can, barring infringing on anyone's free will.
there is a process that we will go through to create our new galactic human self. So suddenly what is happening is geneticists are discovering that the whole process of who and what we are is a lot more complex than we may think. One of the first people to discover this was a Canadian professor in genetics, and he began to see, as they looked through this whole human genome, that what we see in our DNA is a program consisting of two versions, what they call the big code and the basic code. The big code is currently inactive or is dormant DNA program. This creates our fully conscious selves. Then there's the basic code. It's currently our active DNA program. This creates who we are, a limited conscious human. So one of the things happened was a crew was looking at this term junk DNA, and they discovered that there are parts of the genome, especially coded proteins. All the things that are our DNA are protein chains. The basis of these motifs in the junk DNA suggested that portions of the genome have an important functional role. And so what happened was, people at the labs around the world were beginning to discover that this so-called junk DNA is more than what people think of. Watson and Crick in the early 50s, when they discovered RNA DNA, thought that this junk DNA was dead. Well, it wasn't. It was living. It was forming structures, specific and important structures that have a role. Human DNA, thus, is a biological internet with evidence that DNA can be influenced and reprogrammed by words and by frequency. This suggests that our DNA is not only responsible for the building of our bodies, but also serves as a data storage and communication system. This is your regular cell, as Watson Crick discovered. What is happening now, especially in young children that as they are moving through their development, we discover that they are activating a third strand. So we are having active genetic mutations occurring. These are all about creating consciousness. So our DNA is transmuting both the number of strands from 2 to 3 to 12. This is the 12-strand RNA DNA, which is the 12th strand of a fully conscious being, and it creates what a combination is called a star tetrahedron, a 12-sided figure. These strands are mutating right now, and when the mutation is finished, when our metamorphosis is done, our genetic structures, our basic genetic structures, will look similar to this. So we are changing as human beings on a cellular basis and also as an individual. We are changing not only our physical, but our mental, emotional aspects and our spiritual aspects. So as this all happens, you're noticing shifts in your chakras, you're noticing shifts in your aura. Things are changing. The heart is becoming stronger. It is becoming the true center. One of the things that scientists have discovered, that the heart has a nervous system in it equivalent to your brain. It's very complex. The electricity in the heart is as complex and as powerful as that in the brain. Your heart, as the ancient Greeks thought, was the center of your soul. Heart energy represents the spiritual full conscious energy. The brain represents the limited conscious energy. Its job is to collect energies so that it can be funneled to the heart, the fully potentialized heart. Because all decisions in a fully conscious being come from the heart. What we all need to know is all of us are moving from the 3D limited conscious reality to a 5D fully conscious reality. Now, as you've seen the changes happening to your chakra system, as you see the changes happening to your neurological system, as you see the changes happening to your physiological system, as you see the changes happening as your growth in spiritual awareness, as you see the change in your emotional attitude about the world and yourself,
as all of this comes through you, understand deeply within yourself that this is all part of our shifting into full consciousness.